A very good morning to all. വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കാനും. കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാനൽ ചർച്ചയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Kerala Rail Development Corporation Limited takes immense pleasure to welcome you to the panel discussion on Silver Line, the Thiruvananthapuram-Kasaragod semi-high-speed rail line. The panel discussion aims to bring together experts in the field so as to provide a platform for the delivery of different perspectives on Silver Line and endeavors to enhance awareness on the project. The moderator, Mr. Mohan A. Menon, would maneuver us through the event, during which the esteemed panelists would speak their views on the project. Mr. Mohan Menon has served the Indian Railways as the Chief Personnel Officer, South Western Railway, Chairman, Railway Recruitment Board, Thiruvananthapuram, ADRM, Palakkad, and as a Senior Professor at the National Academy of Indian Railways. Presently, he is engaged in the role of Director Projects, Southern Region of Distinct Horizons, which is an agri-tech startup. I respectfully hand over the podium to Mr. Mohan Menon and request him to set the path for the commencement of the discussion. Thank you. Thank you, Samyukta, for the warm introduction. With these formal words of introduction, let me invite on stage Samyukta to give a brief outline of what this project is all about. And from there, we will go on to the business side of things. Samyukta, please. Silver Line, the semi-high-speed rail project. In order to meet the growing demand of passenger traffic, third and fourth line in between Thiruvananthapuram and Kasaragod as a semi-high-speed rail corridor is proposed, in which the train can run with a maximum operational speed of 200 km per hour and can reach north to south in just 4 hours. Kerala Rail Development Corporation Limited, a joint venture company of Government of India and Government of Kerala, conceived the project and is tasked with its implementation. This double line rail can run with a maximum operational speed of 200 km per hour in the Silver Line corridor. The corridor will carry around 80,000 passengers per day in the beginning as per the traffic projections. Feasibility study was conducted in 2019 and Railway Board issued in-principle approval for the project on 17/12/2019. Detailed project report of Silver Line was prepared thereafter and submitted to the Ministry of Railways in June 2020 for approval. DPR estimates project cost as Rs 63,941 crore. Now, the project is before the Ministry of Railways for their approval. As per the DPR, the project, once completed, is expected to enable savings in time, energy, and money, thereby channelizing these towards other constructive purposes. As per the DPR, the line will reduce pollution on the roads and congestion, improve safety, and reduce dependence on imported fuels. Last mile connectivity and multimodal integration is also envisaged in the DPR. Thank you, Samyukta, for this brief introduction of what the project is all about. Widen the road beyond 4th and 6th. This itself is a maximum which beyond that, ആരും ഒരാളും ഇനി അത് അക്വയർ ചെയ്യാനോ വൈഡൻ ചെയ്യാനോ I don't think it will happen. So the alternative is again to the shifting which, I mean, naturally people will shift when there is a congestion on the road, this will happen. So immediately നമ്മൾ അതിൻ്റെ financial viability കണ്ടില്ല എന്നിരിക്കാം. But over a period of time, this is something which could Idiki Dam and still it stands. We can do it. And that is what we have to think for the future. Thank you. Thank you, sir, for your insightful observations and also explaining the basic rationale of having a project of this nature, this scale, this scope. I would like to move on right now next to Sri S.N. Raghusundar Nair, who would like to speak on the experiences from a trade and commerce perspective and from what are the economic drivers of a project of this nature. Over to Sri S.N. Raghusundar Nair. 23 ആകുമ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു. ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വന്നു, നടക്കില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു, നടന്നു. അപ്പം ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊരു ബന്ധമല്ല. ഇത് ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക്
വികസനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം കലക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത്. ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹാസ് ടു ചേഞ്ച്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം. വി ഓൾവേസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇൻ കേരള നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ മെസ്സേജ് നമുക്ക് എത്ര രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ മൊത്തം ഇവിടുന്ന് കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, അമേരിക്ക ഒക്കെ പോവുക. ടോട്ടൽ ഡൈനാമിക്സ് വിൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഐ എം ക്വൈറ്റ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗുഡ് പ്രോജക്ട് ഫോർ ദ കേരള. താങ്ക് യു. നന്ദി ശ്രീ രഘുചന്ദ്രൻ നായർ. വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. താങ്കൾ പ്രതികരിച്ചു, നന്ദി. അടുത്തതായി സർ ശ്രീ RVG മേനോൻ, അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മോടൊപ്പം. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഡോക്ടർ കുഞ്ചറിയ ഐസക് പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് സിൽവർ ലൈൻ അല്ല ഇഷ്യൂ കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ്. അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെയിൽ ട്രാവലിന് വലിയൊരു പങ്ക് ഉണ്ട്. കുഞ്ചറിയ USA ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണ് USA. പക്ഷേ അവിടുത്തെ റെയിൽവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അട്ടിമറിച്ചത് അവിടുത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ലോബിയാണ്. ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിപണിക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഓട്ടോമൊബൈൽ ലോബിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് അവിടെ നല്ല റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അതിനെ നശിപ്പിച്ചത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ലോബിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വിപണിക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹ്രസ്വകാല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന തരത്തിൽ അവർ വികസനത്തെ തിരിച്ചുവിടും. അതിനനുകൂലമായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്താഗതിയും അവർ തിരിച്ചുവിടും. ഇതില്ലാതെ എന്ത് വികസനമാണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗതാഗത വികസനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെയിൽവേക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 4 വരി പാത ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ 4 വരി പോരാ 6 വരി വേണമെന്ന് പറയും, 8 വരി വേണമെന്ന് പറയും. 12 വരിയും 20 വരിയും ഉള്ള പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും ക്രൗഡിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾ കാറുകളിലൂടെ, വ്യക്തിഗത ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പൊതുഗതാഗതം വളരെ പ്രധാനമാണ്. റോഡാണെങ്കിൽ തന്നെയും പൊതുഗതാഗതം വളരെ പ്രധാനമാണ്. റെയിൽവേ ഗതാഗതം വളരെ പ്രധാനമാണ്. പിന്നെ റെയിൽവേ വികസനം വരാത്തത് നാട്ടുകാരെല്ലാം എതിർത്തിട്ടാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. റെയിൽവേ വികസനമല്ല, ഹൈവേ വികസനം തന്നെ. അരൂര് മുതൽ ചേർത്തല വരെ 4 വരി പാത വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 20 വർഷമായി. അന്നേ തന്നെ ചേർത്തല മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ 4 വരി പാതയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല? ഒരു നാട്ടുകാരും എതിർത്തിട്ടൊന്നുമല്ല. ശുദ്ധമായി പറഞ്ഞാൽ കഴിവുകേടാണ്. കാര്യങ്ങൾ നേരാമണ്ണം സമയത്തിന് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകേടാണ്. അതിന് ഓരോരോ ഒഴിവൊഴികൾ കണ്ടെത്തും. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം നാട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയുകയാണ്, എതിർപ്പിനെ കുറ്റം പറയുകയാണ്, അതൊക്കെ പറയാം. ഇനി റെയിൽവേ ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസനം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്താണെന്ന് ട്രെയിനിൽ കാശ് കൊടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മുടെ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതാണ്. അത് തന്നെ ചിങ്ങവനം മുതൽ ഏറ്റുമാനൂർ വരെയുള്ള പാത മുടങ്ങിക്കടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 30 വർഷമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് താമസിച്ചത്? ആരും നാട്ടുകാരെ എതിർത്തിട്ടൊന്നുമല്ല. അതിന് വേണ്ട സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ പോകണമെന്നും പറയാനുള്ള ശേഷിയും ഇച്ഛാശക്തിയും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് ഇല്ലാതെ പോയി. ഇപ്പോൾ അത് പരിഹരിച്ചു. അതിനി മാസങ്ങൾക്കകം കമ്മീഷൻ ചെയ്യും. ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് വടക്കോട്ട് അനക്കമില്ല. ആരെതിർത്തിട്ടാണ്? നാട്ടുകാരൊന്നും എതിർത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവിടെയും നാട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയും. എതിർത്തിട്ടാണെന്ന് വരാത്തത്, എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല? ഇനി ഇരട്ടിപ്പിക്കലായില്ലെങ്കിൽ പോലും കാലത്തെ ഇവിടുന്ന് 5:55 ജനശതാബ്ദിയിൽ കയറിയാൽ 9:12 എറണാകുളം സൗത്തിലെത്തും. 3 മണിക്കൂർ 17 മിനിറ്റ്. ഒട്ടും മോശമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷിങ്കാൻസനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ 3 മണിക്കൂറുണ്ട്. ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാൽ 3 മണിക്കൂറിലത് എളുപ്പത്തിലെത്തി, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാകണം. ഇപ്പോഴും റെയിൽവേയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഷൊർണൂർ പാലത്തിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇപ്പോഴും ഇരട്ടിപ്പിക്കലായിട്ടില്ല. ആരെതിർത്തിട്ടാണ്? അവഗണനയാണ്. റെയിൽവേക്കാർക്ക് നമ്മളോട് അവഗണനയാണ്. ഇതിൽ മാത്രമല്ല, ഈ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ MP കനിമൊഴി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് കോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര കോടി രൂപ സദേൺ റെയിൽവേക്ക് കൊടുത്തു, എത്ര കോടി രൂപ നോർത്തേൺ റെയിൽവേക്ക് കൊടുത്തു, എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു? അതിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമായി പോകും. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് വികസനത്തിൽ. പക്ഷെ അത്തരം രാഷ്ട്രീയമല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ, ജനസാമാന്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വികസനമാണോ? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സിൽവർ ലൈനിന് പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്.
ഒന്ന് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഗോൾഡൻ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലും എല്ലാം കൊണ്ട് അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ട്. പക്ഷേ റെയിൽവേയിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രോഡ് ഗേജിൽ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സും ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. 160 കിലോമീറ്ററിലേ പോകുള്ളൂ എന്ന് മോശമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിനകത്ത് ഒളിമ്പിക് റേസിനൊന്നും പോകുമല്ല. 160 മോശമാണ്, 200 ആയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ആരെ പറ്റിക്കാനാണ് ഈ പറയുന്നത്? 160 കിലോമീറ്ററിൽ ഓടിക്കുന്ന ട്രെയിൻ പെരാമ്പൂരിലെ ഇൻ്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയർമാർ വികസിപ്പിച്ചതാണ്, ഇന്ത്യയിലാണത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലാണെങ്കിൽ റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ വരുത്തേണ്ടി വരും. അതിലൊരു വ്യത്യാസമില്ലേ? ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്നുള്ളത് വെറും പോളിറ്റിക്സ് അല്ലല്ലോ. അതിലൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പണം മുടക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു. അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക വികാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതൊക്കെ പ്രധാനമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രോഡ് ഗേജിലുള്ള വേഗത കൂടിയ ട്രെയിനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചുകൂടാ? എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്ന അർദ്ധ പാത ബ്രോഡ് ഗേജ് പോരാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് എങ്ങനെ ഏത് പ്രക്രിയയിലൂടെ തീരുമാനിച്ചു? ഇതറിയാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കില്ലേ? അത് ചോദിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയം നല്ല രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണം. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, ഇതാണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് വികസനം, ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാം പിന്തിരപ്പന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എത്തിയതെന്ന് അറിയണം. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിലൂടെ ഓടുന്ന ഒരു ട്രെയിനിനും 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് കേരളീയർ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾക്കൊന്നും ഈ ട്രെയിനിൽ കൂടെ കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ? ആണ്. അതുപോലെ പല സ്റ്റേഷനുകളും, ഇപ്പോൾ കൊല്ലം സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പേരിടാം, ബോർഡും വയ്ക്കാം, പക്ഷെ അത് വരുന്നത് മുഖത്തലയിലാണ്. എറണാകുളം സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നത് കാക്കനാട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ കയറി മുഖത്തലയിൽ കയറിയിട്ട് അവിടുന്ന് സിൽവർ ലൈൻ കാക്കനാട്ട് പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് വേറെ വണ്ടി പിടിച്ച് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അതുപോലെ മുഖത്തലയിലെ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. വെള്ളക്കെട്ടിന് നടുവിലാണ്. അതിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു തോടൊഴുകുന്നുണ്ട്. ഹ്രസ്വകാല പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന തോട് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം. കൊള്ളാം. അതിന് മാറ്റി എതിലൂടെ കൊണ്ടുപോകും? ഈ ഒബ്ജക്ഷൻ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൂടെ ഒരു തോടുണ്ടായിരുന്നു, ആ തോടിനെ അവഗണിച്ചു. അതിൻ്റെ പേരിലല്ല അവിടെ എതിർപ്പ് വന്നത്, മറ്റു കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് പോട്ടെ. പക്ഷേ ആ തോടിനെ അവഗണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലായത്. അതിനാരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഞ്ചിനീയർമാരും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരും നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അത് പരിശോധിക്കണം. അതുപോലെ ഈ നിലവിലുള്ള പാതകളിൽ കൂടി അർദ്ധ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. 626 വളവുകൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കണക്കതാണ്. 626 വളവുകളുണ്ട്. അതിൽ കൊല്ലത്തെ വളവ് ഇങ്ങനെ ഹെയർ പിൻ ബെൻഡാണ്, ശരിയാണ്. അതിലൂടെ 200 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്തിനാണ് അതിലൂടെ 200 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്നത്? അത് കൊല്ലം സ്റ്റേഷനോട് അടുക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഏത് ട്രെയിനാണെങ്കിലും കൊല്ലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരും. അതുപോലെ കോട്ടയത്താണെങ്കിലും തൃശ്ശൂരാണെങ്കിലും എല്ലാം വളവുകളുണ്ട്. പക്ഷേ വളവുകൾ നിവർത്തി ഉള്ള ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ ഇടാൻ സാധിക്കില്ലേ? ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ചറിയുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഷൊർണൂരിലേക്ക് അങ്ങനെ 3ാമത്തെ പാത ഇടുമ്പോൾ വളവ് നിവർത്തിയുള്ള പാത ഇടാനുള്ള പഠനം നടത്തി. അപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ചാലക്കുടിയിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടത് സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? ഈ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ പോകുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും സ്റ്റോപ്പ് ഏതായാലും കൊടുക്കില്ല. അതുപോലെ ദീർഘദൂര വണ്ടികൾക്ക് എറണാകുളം വിട്ടാൽ ചാലക്കുടിയെ സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ, പിന്നെ തൃശ്ശൂരാണ് സ്റ്റോപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എറണാകുളം ഷൊർണൂർ 3ാമത്തെ പാത വളവുകൾ നിവർത്തി കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ലൈൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചാലക്കുടിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചാലക്കുടിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് വേണ്ട, എറണാകുളം കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരേ ഉള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ 3ാമത്തെ പാത ഇടാൻ സാധിക്കും, തൃശ്ശൂരും ഷൊർണൂർ വരെ. അങ്ങനെ എറണാകുളം ഷൊർണൂർ മാത്രമല്ല, അവിടെ 3ാമത്തെ അല്ല 4ാമത്തെയും പാത വേണം. അവിടുന്ന് വടക്കോട്ടും
എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തെക്കോട്ടും വേണം. അത്തരത്തിൽ 3ഉം 4ഉം പാതകൾ കേരളത്തിലിടുന്നതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി പഠിച്ച് അതിന് എന്ത് അധിക ചെലവ് വരും എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അതുമായിട്ടാണ് സിൽവർ ലൈനിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. കേരള കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽവർ ലൈൻ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലല്ലോ, കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ റെയിൽ വികസനത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൽ കയറി അതിവേഗം യാത്ര ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത്. കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യം വേണ്ട 3ഉം 4ഉം ലൈനുകൾ ഇടുക, സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം ആധുനികവത്കരിക്കുക. ഇപ്പോഴും പഴയ രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വണ്ടി വിട്ടാൽ അടുത്ത ബ്ലോക്കുള്ള കഴക്കൂട്ടം സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നത്തെ വണ്ടി പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. മുംബൈയിലും മറ്റും കാണുന്നത് പോലെ മിനിറ്റുകൾ ഇടവിട്ട് വണ്ടികൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ സ്പീഡുകളുള്ള വണ്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3ാമത്തെയും 4ാമത്തെയും ലൈൻ വരും. അതിന് അധിക ചെലവുണ്ടാകും തീർച്ചയായും. ആ അധിക ചെലവ് കേരള സർക്കാർ അതിൻ്റെ പങ്ക് വഹിക്കാം എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുകയും അതിന് ജപ്പാൻകാർ കടം തരില്ല. ജപ്പാൻകാർ കടം തരുന്നത് നമ്മൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല. ജപ്പാൻകാർ കടം തരുന്നത് ജപ്പാൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും അവരുടെ വ്യവസായ വികസനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ 1% താഴെ പലിശയ്ക്ക് കടം തരുന്നത്. അപ്പോൾ ജപ്പാൻകാർ കടം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കിഫ്ബി മുഖേന എടുക്കേണ്ടി വരും, കൂടുതൽ പലിശയാകും. അത് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കണം. അത്തരത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസനം വേണ്ടത്. അതിന് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വളവ് നിവർത്തി 3ാമത്തെ ലൈൻ നിലവിലുള്ള ലൈനിനോട് ചേർന്ന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനും സ്ഥലം എടുക്കേണ്ടി വരും. തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാവും. അത് സമ്മതിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല. അത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. പക്ഷേ റെയിൽവേ ലൈനിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് സ്ഥലത്തിന് വില താരതമ്യേന കുറവാണ്. റോഡ് സൈഡ് പോലെയല്ല. റോഡ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ വില കൂടുതലാണ്, റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ വില കുറവായിരിക്കും. എന്ന് തന്നെയല്ല, അവിടെ റെയിൽവേ ലൈൻ മുൻപേ ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഓരോരുത്തർ സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ സ്ഥലം സർക്കാർ നല്ല വില കൊടുത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എതിർപ്പും താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വഴിമാറി ചിന്തിക്കണം. എനിക്ക് വലിയ പരാതിയുള്ളത് ഈ ചർച്ച 3-4 കൊല്ലം മുമ്പ് നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ഞങ്ങളിതെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇത് നടപ്പാക്കും. എന്തൊരു ഭീകരമായ പ്രസ്താവനയാണത്, എന്ത് വില കൊടുത്തും നടപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്താം എന്ന് പറയുന്നതിലൊരു മര്യാദകേടുണ്ട്. അതിന് പകരം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യാപകമായി ചർച്ച നടത്തണം. ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും തലച്ചോറിൽ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നതൊന്നുമല്ല. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പല വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. പല മേഖലകളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട്, വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുണ്ട്, വിദേശത്ത് ഇത്തരം പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യാപകമായ ആലോചനകളിലൂടെ കേരളത്തിലെ റെയിൽ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ ഏത് തരം പ്രോജക്റ്റാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പുറമേയുള്ളവരുടെ വൈദഗ്ധ്യമല്ല പ്രശ്നം, പുറമേയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായതിൽ ഞാൻ കേരളയിൽ അധികൃതരോട് നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി ശ്രീ മേനോൻ. വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാരഡൈം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന just for the benefit of for making you understand probably and then overcoming the limits or constraints in communication, let me spell out the various thoughts that he has expressed. See, on a broad strategic plane, what Sri RVG Menon expresses is an alternate model which talks of a consolidation strategy of our existing network. The existing railway network that we have has all the potential to be improvised, upgraded through, straightening of curves or as you know, the Kerala railway topography is an undulating terrain with lot of gradients and curves. And this magic figure of 626, as he says, is known to practically every Malayali worth his salt. So, can we think of an alternate strategy of straightening these curves, probably easing out gradients, and also bring in appropriate technology, improvement of technology through signaling systems, automatic
signaling systems, probably what we have right from Chennai to Jolarpet, extending that whole thing, or probably even graduating to the next level of signaling systems like ETCS level 2. And then look at improvements in practically every facet of the rolling stock, tracks and structures, and ensuring that we speed up the trains in our own system to make it fit for running at 160 to 180 kilometers per hour. More importantly, he is also suggesting that there should be better access and connectivity across the legacy system. And then if we can afford to do that, probably we can accomplish this project at a much lower cost without getting into a hazard of a debt trap. Probably the financials, if you look at the viability of projects, most of the dissenting voices are concerned about three main things. One is the environmental degradation that is going to cause, the financial viability of it, and the technology fit and the appropriateness that is required for Kerala terrain. With these observations, from a strategic leadership perspective, I would like you to respond to the points raised. But the point he wants to state is, let these conflicting scenarios be juxtaposed, be kept side by side with the existing project scenario. Can we think of revisiting, reviewing, and probably looking at a revised vision for this project, which could be a shared vision and which could be a consensus vision cutting across various segments of the stakeholders who are in support of the project and who are against the project. Now, I leave the forum open to you, sir, to share your thoughts from a strategic leader perspective. Thank you. Thank you, Mr. Moderator. At the outset, I consider myself to be privileged to be on this dais with the esteemed personalities, particularly Dr. RVG Menon. It's my privilege and my good luck. Let me clarify at the beginning itself that I am not familiar with Kerala except for the railway system of Kerala, and perhaps whatever I have read about it before coming for this meeting, whatever newspaper reports on this project. Beyond that, purely local issues, I may not be that familiar. That is the one handicap I will start with. Whatever I have read about the reactions and criticism of this project, one thing is very encouraging, that everybody agrees that do nothing is not an option. Something has to be done with regard to the Kerala's transport needs, because this kind of highway, which 24/7, the speeds never go beyond 40 kmph, may not be a good option. It is not a sustainable option if economy has to progress and people have to be more productive. When you don't have, population is not increasing, then the existing population has to be more productive, and there has to be more economic activity in this regard. നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ ജാപ്പനീസ് ടെക്നോളജി ഒബ്സലിറ്റ് ആണ്, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ്. Do we have the technology to do it here? Can we do it in time? Which is always a problem. If, like Mr. Subodh Jain says, that ഈ ടെക്നോളജി അവർ തരുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ സാധനം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റേറ്റിന് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേറ്റിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, I think we should go for the technology. Correct? You please understand, Japan is a place where they were running at 200 kilometers. They moved from there to 500 kilometer bullet train. Now, you can't bring that bullet train technology here. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് പോകുന്നത് 600 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ആ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ടെക്നോളജി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവരെ ടെക്നോളജി കളയും. നമ്മളിവിടെ ജാപ്പനീസ് സാധനം എല്ലാവരും ഇവിടെ പോക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നതും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ജാപ്പനീസ് സാധനങ്ങളല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് ദ ടെക്നോളജി? ആസ് ലോങ് ദ ടെക്നോളജി ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇഷ്യൂ, we should take the technology. Why are we shying from the technology? That is the politics of development. If you have enough money, you can buy from anywhere in the world, and if there is any objection, you get mad. But
development is not merely about people having money, buying things from anywhere and enjoying it. It is also about creating employment opportunities, creating economic growth in the country, and that is where Atmanirbhar Bharat comes. Okay, so if Indian engineers, in India, railway engineers also can develop semi-high-speed trains in broad gauge, why not do it? It may not run on 200 now, it may be only 160, it may be only 180, but we will improve the technology and come up with 200 trains running at 200 kilometers per hour, and that will create employment opportunities in India. It will improve the connected businesses in India, connected technologies in India, and that will lead to a better model of development. Sir, I will again reiterate, gauge is not the issue as far as the rolling stock technology is concerned. All our rolling stock, whether it is electric loco, diesel loco, steam loco, they were all developed on the standard gauge, and we imported them initially, just changed the wheels. So if the day we develop a 200 kmph train on the broad gauge, next day I will use it on the standard gauge also. I'm telling you that there is no issue on that. When steam loco was there, then the broad gauge was important because you could carry a bigger boiler and a bigger, more powerful locomotive. But now we have electric motor of hardly any size, which can be fitted on the standard gauge locomotive and this thing. So in Spain, we have a almost Indian broad gauge. In Russia, we have half the gauge, standard gauge and broad gauge. So this has been created because we really do not have technology, indigenous technology, because there are certain IGBTs, there are certain electronics, which these people, foreign suppliers, are not giving us. So that is where the constraint is. But despite those challenges, Vande Bharat has been developed. And it has brought the rolling stock cost. Previously, they were asking for 10 crores. We developed it 5 crores Vande Bharat per coach. And now we hope that it will settle down at 7 crores. So 30% gain will be there just because we developed it. And the same thing will come on the standard gauge also. Now all these Bombardier and all, they are manufacturing in India, exporting from India, the standard gauge. But the big difference is in interoperability. You see, none of our long-distance train can run on these higher speed lines then. So they will be left out of the game. Interoperability is the issue for the freight. Interoperability has been given up now on the passenger totally. You see, you have the metros, you have, in Delhi you have 7 different corridors, magenta line, red line, yellow line, blue line, and all standard gauge, but there is no interoperability. Passenger has to change. So it has been now worldwide accepted that design a friendly passenger interchange and let the passenger change over rather than providing points and crossing and taking this train from here to there. Same building, yes. So same things. Same thing we will do now. The Silver Line should also plan the same thing. Yeah. It's also provided for some seamless integration, the European models. We'll have to bring in some seamless Integration. Yes. We'll quickly move on to the set of questions posed by the audience. Obviously, the voice of the audience matters. This one is directed to you, sir. Orients itself towards multimodal integration, towards mobility hubs, where there will be smooth switch across different modes. And we are oriented in that direction, obviously. And Silver Line, in whatever form it takes, would ensure these support aspects at the stage of design and execution, obviously. So that point is... One more point I would agree with you, yes, but my complaint is that it is not the present orientation. You have a regular railway station in Kollam and your Silver Line station in Muhattala. Who wants to go to Muhattala? Or from Ernakulam to Kakanad. So if you want multimodal integration, you have to have common stations. This is what they do in Pune Nasik. They use the existing station and existing lines also. So that kind of integration is very useful. And that is possible only if you have the third and fourth line in broad gauge in the same, from the same stations.
And then you can have the local lines, slower lines for memo trains. We should have more memo trains to take care of local passengers. Then only you can save KSRTC. So they are running so many services in loss to serve the people, and they are forced to give concessions also. So if you have more memo trains, more people will switch over to railways, and that will result in also more energy saving. That is why we prefer rail transport. It's more energy economic. Sir, Mr. Menon, sir, I think in Kakinad, when this train is brought there, it is connected to the metro there. Yes, other Ernakulam South Station is also connected to the metro. Yeah, but I think, anyway, Okay, being in Kakinad is not a disadvantage, because that's where you have the IT industry and the whole It's thing is not a located. disadvantage for the IT people, but it's a disadvantage for No, no, people who even- live but in for peop- Kochi. but people can It is tra- outside Kochi Corporation. No, but It people- is under Trikakara municipality. Agree, sir, but people can still take the metro to be there. People can do anything. They will do anything, but don't force them into unnecessary trouble. No, because you... ഓക്കെ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി. He is talking about need for advocacy and sensitization and awareness in the service. Media. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട്. ഈ കേരളയിൽ സാമൂഹ്യാഘാതം പഠനം നടത്താതെ കല്ലിടാം എന്ന അഭിപ്രായം പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിന് കല്ലിട്ട് തന്നെ വേണം എന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ടോ? Sir, this is a question which is bothering the minds of a lot of people cutting across cross-section of society in Kerala. We have gone ahead with the process of social impact assessment, and in the name of social impact assessment, we have carried survey stones to those locations. And there is a widespread reservation against the ways and means adopted in laying these survey stones, probably without notice, or adopting coercive methods, which has led to skirmishes, which has led to conflict situations, and possibly caused a bit of vitiation to the project implementation atmosphere. So what are your thoughts on this? Whether for an EIA, whether for social impact assessment, whether there is an absolute requirement that we go ahead with the survey stone laying? I am not familiar with whatever has happened here, and Because what it indirectly does is it leads to a situation where the persons, they are not able to carry out further transactions of the land. See, if you look at past history of our projects in the Shabari rail projects and all, where survey stones were laid, there are people who are still caught up in the problem, in the trap of not being able to transact this, simply because the banker or the lender won't come forward So I once the think- survey stones are laid. So I think These are the issues. his question is... So whether there is an absolute requirement for I think his question is, should you do the survey now, or should you do the survey after the social impact assessment is done? That is the question, because he said, can you wait for the social impact study done and then do the survey? for social impact assessment also, some kind of alignment demarcation is done. But we don't put the stones and the proposed acquisition. It is just the GPS alignment, and in locations where we are allowed to we put the GPS markers, so that social impact assessment people, they can identify that this is the alignment, so this bore well is going to be affected, and this population is going to be affected. So for identification. I don't know what has happened, so it is not proper on my part to comment on why it happened and whether it was necessary to happen. ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ഒരു തർക്കം നടക്കണം. ഇപ്പോൾ പൂനെ നാസിക് 200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ബ്രോഡ് ഗേജ് തന്നെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിൽ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണോ? എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗേജ് മാറ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലേ? Say if Pune Nasik is broad gauge, why are we going on standard gauge? That is the question. Exactly. What is going to be the gauge for Ahmedabad Rajkot? I am putting a counter question. It is not very good to ask counter question.
But if the person who has asked this question, if he is aware that Pune-Nasik is on broad gauge, then he should also be aware that Ahmedabad-Rajkot is on what gauge? So it is not a universal. Pune-Nasik is for industrial development, purely for freight traffic. There is such a beautiful highway, nobody is going to go by train on that 40 kilometers. We are talking of 550 kilometers as against that 40 kilometers. So let us be very, let's not compare apples with oranges. Dr. Jain, They you are two different mentioned things. Subbu sir, we need a clarity on your comment. ഇടണം നിർബന്ധമില്ല, GPS അലൈൻമെൻറ്റ് GPS വഴിക്കും സാധിക്കും. പക്ഷേ എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കമൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ്. Dr. Jain, one thing, you mentioned that the government of India has taken a policy decision for passenger traffic to move to standard gauge. Isn't it? High speed passenger. Achha. High speed network will be on standard gauge. Yeah, that's exactly the question. 2 months ago, the union government denied permission for the DPR for this particular project. And in that thing, the union railway minister specifically mentioned that there has been no interoperability. That was pointed out as one of the reasons. Can you clarify why is it so? Because they will always explore. It is not high speed, it is semi-high speed. Semi-high speed is a very gray area. So, say when I was in the planning commission meeting, they insisted and rubbed this point, and then finally it was clarified that freight traffic on the Silver Line is not going to be the coal or iron ore. Freight traffic on Silver Line is going to be the ro-ro traffic. So it became clear that it is predominantly passenger line and not a mixed gauge line. Had it been mixed gauge line, interoperability would have been insisted upon. Then the railway ministry would have never agreed for the standard gauge. But because it was clarified that it is predominantly passenger traffic and the ro-ro traffic, which is also like a container traffic or we call it EMU based traffic, not a loco driven traffic. So then they agreed, na? Then they agreed finally. They haven't agreed, but anyway, I guess you are contradicting yourself because just now. हाँ बिल्कुल ना बताए. No. You said this is going to be a feeder line in future, isn't it? In This is that my vision. case, I did not say that this will be feeder line because there is no this is my vision, means our vision, the planning vision, that the moment you make it up to Kasaragod, it will be extended to Mangalore port. The Karnataka will come forward like Delhi Metro when it was made. Then the UP government and Haryana government came forward and said extend to Noida and extend to Gurgaon. And finally, this will become a feeder route for the national high-speed network whenever it comes. If we are thinking in terms of 50 years ahead, when we make a 100-year line, we should at least think 50 years ahead. Then this is the vision. We should be forward-looking rather than backward-looking. This will become a purely dedicated passenger corridor. And today stations are at 50 kilometers interval on an average. Some more demand will come. It will become some more stations may get added. So average it becomes 30 kilometers per distance, inter-station distance, which is not good for the high speed. So it will remain 200 kmph or can be upgraded to 250 kmph, and it will become a feeder route to high speed. Now, if still any residual issue is there, you ask me. yeah, thank you, Dr. Jain. One more thing, that's about the environmental aspect of the alignment. In the initial study, that means the pre-feasibility study, the length of embankments, it was about 40 kilometers. But in the final one, that's the DPR, it's about 286 kilometers of embankments. I said, I think one of the panelists suggested that embankments should be replaced with viaducts. In that case, don't you think it will pose a bigger environmental degradation? You see, viaduct and embankment is an issue from the maintainability and cost issue. Environment is not directly linked with the viaduct or embankment. If from the environmental issue it is determined that
embankment is harmful, then irrespective of the cost, it will have to be changed to viaduct. That's what I understand. That But that will add to the cost. it will add to the cost. There is no free lunch. Obviously, you can't make it at 62,000 crore, isn't it? Say 62,000 crores was the last year estimate, or even year before last, 2020. Now, with prices of everything going up. But let me tell you one thing. These infrastructure projects, when the prices go up, the value also goes up. The project value also goes up. We do not consider in our financial internal rate of return. But if you don't make it today at 64,000 crore or 74,000 crore, 5 years down the line, you will not be able to make it in 1,20,000 crore. So timing is important. So the point is not 10% here or 10% there. Timing is that, do you have any alternative? So we have to think on that line. If not this, then what? Should we have more number of airports? Should we have widen this national highway to 16 lane? Business as usual will not do. Do nothing is not an option. Thank you, Dr. Jain. One final question. The DPR was prepared in 2020 March. As per the DPR, the final cost estimate will be 62,000 crore, whatever we said as of now. Being a railway expert, can you tell me, as of now, going by the current standard, what could be the final estimate? Let's say if you start the project right now. Because there is a confusion between what the state government says and what the Niti Aayog says. That's why. If I recollect, the prices of signaling are standstill. It has not gone up. Prices of overhead electric has gone up because copper has skyrocketed a little bit. The issues environmental issues which are being raised here, maybe that will impact about 10% of the cost. Land cost is always a variable thing in any project. Whatever we assess the land cost in the project, finally what we end up is almost double the cost of land. So, but at that time, when 2 years back when I had examined it, for the given length of viaduct and this thing, the cost estimates were very appropriate. There was no undercutting of the any effort to suppress the cost. And even the Mumbai-Ahmedabad high-speed project, which was very well scrutinized and all kinds of survey were done, about 20 years the surveys were done, there also cost has gone up. Because the first time you tendered, the people quoted very high, thinking that this is an opportunity to make money. If you see this Central Valley to Silicon Valley, the California high-speed project, it is also lingering on for last 20 years. Cost has gone up 3 times, 4 times. So unless there is a proper will to execute the project and close it financially, quickly, nobody can make that what kind of cost escalations will go up. 20% is my optimistic comment to you, assuming that everything else will be okay. 10% has straight away gone up because of the cost of cement and steel, and 10% because of the changes in whatever desirable changes from this thing. That is the... Sir. Thanks for your clarification, sir. Sir. Please. Yes. Sir, I do have 2 questions, sir. My first question is, don't you think that these type of discussions, debate should be done in ground level with common people? It is really good that this type of discussions conducting with panel, but don't you think that common people should be taken in confidence before launching such an event? Everything should have a beginning. We will start with the discussions here. Let's set the ball rolling. Let it pave the way for further discussions. വീണ്ടും വീണ്ടും താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ജനസമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഒരു അഡ്വക്കസി റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവയർനെസ് ബിൽഡപ്പ് റോൾ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
My second question is, sir, don't you think that the panel is little bit unbalanced because only one person is speaking against the project and three are in favorable position? Don't you think that government should have looked for more people who speak against K-Rail? Only one person is speaking against the project. See, I'll answer that. I can only provide an enabling environment, a facilitating environment for the speaker who spoke against the project, but we are willing to concede that we will accommodate alternate viewpoints. We have discussed the challenging the status quo, which is the growth model, what we are talking of in terms of Silver Line as a dedicated standalone standard gauge kind of project, which is separate. We have also accommodated the views of an alternate paradigm, which is the third and fourth line, and consolidating the existing lines and bringing in improvements, which could be possibly a more budget-conscious economic environment. Let me The add. only point is all such scenarios of consolidation versus growth can be evaluated and based on feedback can lead to more effective decision making. That's all we can say. No, I think I need to add your point. You said that, it is unbalanced because you have three people talking for the project and one person against the project. Professor RVG Menon did not speak against the project. He only raised concerns about the project. We also, even I did not say that I support the project. I have raised concerns. What is the whole intention of this exercise? We are not here for argument. If you look at it, we are here to win, or not to fight and win, but to learn and probably even to know and get more information. Well, I think that is the basis of the thing. I think, it is a media creation that, this particular samvadam is for and against. Definitely not. Mr. Subodh Jain has been talking technical things. He is not talking about whether this project should be done or not done. He's only trying to allay the fears of what you have about this project. And I'm also trying to convey what the business community has to say about this project. So I don't think you should say, Mr. Professor Menon has been very nice enough. He has been talking very, very level-headed and talking about how what are his concerns, and can we do this thing, can we not do this thing. These are bound to happen. That is what we call discussion. This is not a pro and con and who is going to win the debate. And as media representative, you are the bridge. If someone is not there, you can represent. Subodh sir, I think you already go through the entire DPR, and the DPR is still before railway board, pending before railway board. Are you happy with are you satisfied with this, the DPR? Satisfied is a very big thing. See, we should never be satisfied with anything in life. The moment you are satisfied, growth stops. So today the DPR is before you. So many people are speaking, they have not gone through the DPR. I have gone through the DPR, each and every page of it, 2,000 pages. I will say this is reasonable. Now the people are raising the issue, it will be refined. Say when the Niti Aayog asked questions, certain portions of the DPR got refined. This is the interactive process. Yeah, satisfied is something which is not correct. Sir, is the DPR etched in stone in the sense, as we go to the stage of design, development and execution of the project, perhaps there will be a more comprehensive look at the DPR? I am not aware that whether alignment has been notified officially as constitutionally or not. If alignment has been notified, that every major change means if I am changing the location of the station, or if I am changing the alignment for more than about 3 or 5 kilometers, I may be off by some figure because I am not outdated, you have to go back to the government. That is the law. But until the alignment has been notified to the general public under the gadget, there is a scope of change. And this kind of viaduct versus amendment, you can change any time. That is a continuous process. I think that explains the situation. Yes. So unless we don't have
അല്ല, Further questions? രഘു സാർ Let us പറഞ്ഞു, wrap up this session. Yes. രഘു സാർ പറഞ്ഞു മീഡിയ ഹൈപ്പാണ്. പക്ഷേ ആദ്യം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്തത്. 3 പേർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, 3 പേർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ബാലൻസ് മാറിയതാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ബാലൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വേണ്ടേ ഡിസ്കഷൻ. മാത്രമല്ല ഇത് തുടക്കമാണെന്ന് മോഡറേറ്റർ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രൗണ്ട് ലെവലല്ലേ ഡിസ്കഷൻ വേണമെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുകയല്ലേ? ഞാനും ഒരു മീഡിയ മെമ്പറും കൂടെയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഇസ് ഹൈപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 2 പേരെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലിംസി റീസൺ പറഞ്ഞ് ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അതിൻ്റെ റീസൺ. ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചത് ഒരു കെ റെയിൽക്കാരാണ്. സോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ലോജിക്കൊന്നുമില്ല. കിട്ടുന്ന ഫോറത്തിൽ വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കളയാതിരിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലിംസി റീസൺ പറഞ്ഞ് മാറുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവർ ഫോൾട്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ബാക്കി ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻ. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒരാളെ പോയി വിളിക്കുമ്പം പറയും ഞാൻ സ്റ്റെപ്പിനി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. സ്റ്റെപ്പിനി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വരത്തില്ലാണോ പറയും. സോ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദെയർ. അല്ല, ഡിസ്കഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മോഡറേറ്റർ പറഞ്ഞു ഒരാൾ എതിർക്കുന്നു, 3 പേർ അനുകൂലിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നോട്ട് മീഡിയ ഹൈപ്പ് അല്ല അത് തെളിയിക്കുന്നു മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം സിൽവർ ലൈനും ഒരു പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷനാണ്. KSRTCയുടെ ഭാവിയും ഒരു പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാലം തെളിയിക്കട്ടെ. Silver line will not go the KSRTC way because in the railway the O&M costs are very low. So the whatever loan, whatever capital we deploy, it may not be possible to service that capital. We may not be able to repay the loan. But day-to-day running, it will not require taxpayers' money. But in bus, KSRTC and all that, you require losses to be reimbursed on day-to-day basis because of intrinsically high cost of operation. Sir, നമ്മളിവിടെ കേട്ടു, കുറച്ച് പല പ്രപ്പോസൽസ് വന്നു, ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാതയുടെയൊക്കെ പ്രപ്പോസൽസ് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാനിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് തന്നെയാണോ, അതോ ജസ്റ്റ് ഹിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? We earnestly hope that these voices will be heard, because what happens is none of us sitting here in this room is ultimately going to be the decision maker. ഇതിനകത്ത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി ഈസ് എ ഗവർണൻസ് റെസ്പോൺസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗവർണൻസ് റെസ്പോൺസ് ടു ദി വ്യൂസ് എക്സ്പ്രെസ്ഡ്, ഷെയർഡ്. We can only act in the role of an influence group or an interest group and build up the debate or the discussion so that it shapes public opinion, and the public opinion will be heard, listened to by the government, who in turn can take. And the very fact that the government has planned to unroll such a panel discussion perhaps would be the first step towards achieving this objective. Yes, let us sum up on this note. I'm really thankful to all first of all, let me express my sincere thanks and from the bottom of my heart to all the panelists present here who have made this discussion so lively, so engaging, and so accommodative. There is, as we discussed at the beginning, we are part of a vision building process, and this vision can be a shared vision only if we work towards a consensus building, confidence building, and credibility. Sir, ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. Credibility building. Sir, ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. ചോദിച്ചോളൂ, അവസാന ചോദ്യം. സാർ, ഈ കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിനംപ്രതിയുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, കാരണം കേരളയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് കല്ലിടുന്നു, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കല്ല് പിഴുതെടുത്ത് കളയുന്നു. അത്തരം കുറേ വാർത്തകൾ കണ്ട് കേരളത്തിലെ 3.5 കോടി ജനങ്ങൾ ഞെട്ടി നിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളയിൽ ഇതുപോലൊരു സംവാദം വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കേരളയിലെ 3 പേരും അതിനെ എതിർക്കുന്നൊരു ചർച്ച ഇവിടെ വെച്ചത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിൽ കുറേ ആളുകൾ നിയമിക്കുന്നു, അവർ മാറിപ്പോകുന്നു, അതിനുശേഷം കുറേ ആളുകൾ വരുന്നു. ഈ കേരളയിലെ കല്ല് സ്ഥാപിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അത് പിഴുതെടുത്ത് കളയുമ്പോൾ മറ്റു കുറേ ആളുകൾക്കും
ഏതാണ്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ് അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നിരിക്കെ ഈ സംവാദത്തിൽ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബ്രോഷറെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ വന്നത്. കാരണം ഇനി 10 കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞു പോലും ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് ജപ്പാനിലേക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു പദ്ധതിയാണിത്. നമ്മുടെ രഘുചന്ദ്ര സാറ് വളരെ ലാഘവത്തോടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലോണ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ അത്തരം ഒരു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ബ്രോഷറെങ്കിലും കേരള സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് അവരുടെ ആശങ്ക അകറ്റി ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ RVG സാർ പറഞ്ഞ ഒരു 4 വർഷം മുമ്പേ എങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്നത് ഇരിക്കെ ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ ചെറിയൊരു നോട്ട് എഴുതാനുള്ള വെറും ഒരു പേപ്പർ പാഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് കേരളയിൽ നിന്നോ ഈ കേരളയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കേരളത്തെ 2ആയിട്ട് മുറിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് സർക്കാർ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കടമ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്കില്ലേ സാർ? അത്തരം ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം അടുത്ത് വരുന്ന യോഗത്തിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ. തീർച്ചയായും. So let me continue. So we have thanked all the panel members present here for such a spirited discussion. They have brought in all the elements. A lot of viewpoints have been shared, those which are agreeable to the and in favorable terms of a project execution, those which are against that. We have looked at efforts towards consensus building, towards confidence building, and what may I say, towards credibility building in the whole scheme of this project. Let us look at this project in whatever form it takes. Let us look at this project as a resonance of our collective will, of our collective aspiration towards building up a development agenda which would help Kerala to embrace a transport solution for the next century, at least 50 years and beyond. With this, I also thank all the participants, the audience who have so patiently sat through, raised very valid questions, observations. I should also thank the media personnel for having been here, be present throughout the session, and almost cover the whole proceedings in a very comprehensive way. Thanks. Without you, this session wouldn't have been complete. On this optimistic note that we will take this project forward in whatever form we are talking of, a consolidation strategy, we are talking of a growth strategy. On one side, we are challenging status quo. On the other side, we are talking of a more economic and more viable option without causing too much of damage to this as a citizen-friendly and also as a passenger-friendly measure on the main railway system. With these words, let me conclude. Thank you, one and all. This was a version stripped down with all the boring parts taken out and only the essentials, only those that made sense was included. Everything else was dropped. Too bad, that's how it has to be done, and hopefully they will give more chance for out-of-state people to participate through direct calls if possible. And you can limit the time, it will be okay. Let's see whether that will happen. My name is Stan, and that's the first easiest way to say it, Stan, or known as Josh Thomas. And for a while I've been paying attention to everything that the CPM LDF government has been doing, and for good reason though. And for that reason, I think I understand plenty of this because I've been going through all the details.